Nithyanandam, everybody. Welcome to another Nithyananda Yoga Prathama Vinyasa Krama class, where we're exploring this 108 asana sequence. Bienvenidos a todos, Nithyananda. Iniciamos una clase más con las 108 asanas, posiciones, Prathama Vinyasa Krama. We have another awesome class for you today. We're going to be going from asana 69 to about asana 84. Wow. El día de hoy vamos a movernos de la asana 69 a la 84. Hemos adelantado mucho, ¿eh? And like yesterday, the sequence, it was focused quite a bit on the hips. And at these next few asanas, they kind of build off of that. And so it may be a little bit difficult to get deeper into those postures today. Como el día de ayer, las asanas fueron más que nada con las caderas. Y el día de hoy continuamos con eso que se hizo ayer. No es únicamente las caderas, pero también parte, es mezcla de los dos. But our hips will start to open up as we go throughout these postures as well. And Con estas posiciones también nos van a ayudar para abrir las caderas. Recuerda tener cojines o tabique de yoga o algo para ayudarte si es que lo necesitas. And so your hips should feel really good, nice and loose after this part of the sequence too. Con esta parte de la secuencia tus caderas se van a sentir mucho mejor, más abiertas y más cómodas. But as always, before we jump into those and begin the class, we'll start with the Sadguru Vandanam, invoking the presence of the Master. Como siempre vamos a iniciar invocando la presencia de nuestro amado, su Divina Santidad Nithyananda Paramashivam, como lo llamamos de cariño, Swamiji. Followed by the Shiva Mula Mantra. Después tenemos el Shiva Mula Mantra, que es la limpieza. The ritualistic cleansing and the Sankalpa. La limpieza ritualística y el Sankalpa, la resolución consciente para ese cuerpo yógico. So we can all bring our hands together, Namaskara Mudra in front of the heart center, sitting with our head, neck, and spine straight. Todos con la espalda, cuello y cabeza recta, las manos en Anjali Mudra o Namaskara Mudra en el centro del corazón, y vamos a iniciar la sección el día de hoy. We'll begin by invoking our Guru, His Divine Holiness, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, the Sadguru Vandanam. Iniciamos invocando a nuestro Guru, su Divina Santidad Nithyananda Paramashivam, con la adoración al Guru llamada Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukadam Kevaram Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyadiraksham Ekam Nityam Vimalamacharam Sarvari Sakshibhutam Bhavatitam Triguna-rahitam Sadgurum Tam Namami. Keeping our palms together and eyes closed, we'll begin by chanting the Shiva Mula Mantra internally as I chant this externally 11 times. Mantenemos las manos en Anjali Mudra, las manos juntas, y vamos a cantar. Él va a cantar en voz alta, tú canta internamente. And a reminder to draw the tongue slightly back so it doesn't touch the roof of the mouth or the bottom or the back of the teeth. Recuerda que la lengua la jales hacia atrás para que no toque los dientes, ni el paladar, ni la parte de abajo de la lengua. Om Ham Haum Shivaya Namaha. 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 Om Ham Haum Shivaya Namaha.
Om Ham Haum Shivaya Namaha. Om Ham Haum Shivaya Namaha. Om Ham Haum Shivaya Namaha. Om Ham Haum Shivaya Namaha. Great. Next, we'll enter into the ritualistic cleansing, Achamaniyam, Entramos a la limpieza ritualística, Achananiam. Tu taking vasito our listo, cup and spoon of water la and cucharada de agua. placing 1 spoon of water on the palm of the right hand Iniciamos con la palma en la mano derecha, la primera with the cucharada de index agua. and tip of the thumb touching one another. Y We'll el sip the dedo water. pulgar y el índice tocan ambos unidos. Om Atma Tattvam Shorhyam Svata. A 2nd spoon of water La segunda cucharada. and sip. Om Vidya Tattvam Shorhyam Svata. And a 3rd spoon of water La tercera. and sip. Om Paramashiva Tattvam Shorhyam Svata. With the base of the palm touching, wiping the upper and lower lip from right to left 2 times. Con la base de la palma de la mano tocamos los labios de arriba y de abajo 2 veces. And washing the hand. Y lavas tu mano. With the ring, middle, and index finger. Con el índice, el pulgar y el dedo del corazón tocamos los labios de arriba y los labios de abajo. Touching above the upper and lower lip. And then with the index and thumb touching the right nostril and left nostril. Y el meñique tocas la nariz derecha y la nariz izquierda. Derecha y izquierda. Ring finger and thumb touching the right eye, left ear, left ear. Con el anillo el dedo del anillo tocas y el pulgar, el ojo derecho y el ojo izquierdo. And washing our hand. Y lavamos las manos. With the pinky and thumb touching the navel. Con el índice y el pulgar tocas el ombligo, el pecho derecho, pecho izquierdo. And then with all 4 fingers and the thumb touching the crown of the head. Todos los dedos tocas la punta de la cabeza, los dedos juntos. El hombro derecho, hombro izquierdo. Y el centro del corazón. Great. And then taking our right hand, placing on top of our left and holding both hands on our right thigh. Mano derecha arriba de la mano izquierda y lo sostienes en tu cadera derecha. Esta es la resolución para tu cuerpo yógico. The conscious intention, declaring to ourselves why we are here on this yoga mat this morning. What is the purpose of why we are here? Nuestra intención consciente del por qué estamos aquí en este tapete de yoga en esta mañana. And it is Madrugada. to enter into that space of Advaita, oneness with Swamiji. Entramos al espacio de Advaita en unicidad con Swamiji. The state, space, power, being, super consciousness of Paramashiva. Para expresar el estado, el espacio, los poderes y la superconciencia de Paramashiva. So maintaining your focus and awareness as the Sankalpa is chanted. Mantenemos el enfoque en cuanto se canta el Sankalpa y tú internamente sostén esa intención para que suceda en ti. Om Mamo Pata Samasta Tridakshaya Dvara Sri Sadguru Prityatam Sri Nithyananda Shwarya Shakti Sameta Sri Nithyananda Shwara Paramashiva Prityatam Sri Sarvadeva Devi Svarupa Sadguru Nithyananda Swami Krapakatakshena Purana Arogya Yukta Drida Gatra Yogi Gasharira Sityatam Paramashiva Shakti Avishkaranatam Sukurumbasya Jnanavegya Jivan Mukti Praptyatam Nithyananda Yoga Vyasham Karishye.
And then washing our hand one final time. Lavamos las manos una última vez. Se And sacude moving the cup out of harm's way. y aleja la taza para que no se vaya a caer. Iniciamos. Great. So with this, we're now ready to enter into the asanas of today's practice. Estamos listos para iniciar las asanas con la práctica de hoy. So as always, we'll begin this class by first standing up, awaken the body, getting the blood flowing, the prana flowing with the Iniciamos skeleton con el dance. cuerpo parado para que fluya la prana, para que la sangre empiece a fluir. So again, the two things that we're focusing on is Recuerda the el enfoque son visualization, dos cosas. seeing the body as nothing but a skeleton structure, El ver tu cuerpo como un esqueleto and then shaking the body intensely. y sacudirte intensamente. Okay, so we'll first begin holding with these two things in focus. We can keep our eyes closed if you'd like, but just make sure that Si you puedes, are aware of your mantén tus ojos surroundings. cerrados, pero asegúrate que tu área no te vayas a lastimar. Y si no, manténlos abiertos. Okay, so let's start to begin Iniciamos el to move the movimiento. body. Remember, each movement is completely random and chaotic. Movimientos caóticos, completos. No dejes de moverte. So for Eres some, un you may be esqueleto. spinning all over the place. Si quieres darte vueltas en círculos, hazlo. You may be moving in whatever way that just comes to you naturally. Cualquier forma que te suceda naturalmente, muévete, muévete. Con mucha intensidad. Sacude Whatever way you toda are moving, with whatever way you are moving, you're holding that focus, that visualization of skeleton bones. Mantén la visualización del esqueleto, el esqueleto. And as the mind wanders, continuously bringing yourself back Y to si la that mente visualization. empieza a pensar, regresa a este momento. Shaking the tips of your Sacude, toes, sacude, sacude. Desde la punta de los knees, pies, arriba, your hips, las caderas, shoulders, elbows, wrists, fingertips. codos, brazos, todo, todo sacude. Eres huesos, huesos, Entire esqueleto. body. Doing good, almost there. Casi, casi ahí. Eres un esqueleto. Hold that visualization. Mantén la visualización. Last few moments, keep going, Los shake últimos momentos, intensely. los últimos momentos. Sacude. That's it, keep going, almost there. Continúa, continúa. As intense as you can go now. Más Last few intensidad, moments. más intensidad. Intenso, intenso, intenso. And stopping where you are. Standing Paramos. still. Estés donde estés. Take a deep inhalation through the nose. Inhalamos por la nariz. Nice long exhalation out of the mouth. Exhalación larga por la boca. One more deep inhalation. Una vez más, inhalamos por la nariz. And exhale. Exhalamos por la boca. Again, bringing your awareness to what you're feeling within your body. Pon atención de cómo te sientes en el cuerpo. Notice the vibration, Nota las vibraciones, that life energy, the prana, shakti flowing. la energía, la vida sucediendo en ti, el prana. And then if your eyes are not already open, Si tus slowly ojos no starting to do están so. abiertos, ábrelos. And bringing ourselves down into a Regresamos comfortable al seated tapete de position yoga on our mat. sentados con los pies cruzados. So we'll begin today with, we'll focus on two asanas, and then Vamos a enfocarnos en dos asanas. we're going to
go into a part of the sequence where it's 6 asanas in a row on one side, and then you go back to the beginning of those 6 and repeat the other 6 on the other side. Y después vamos a movernos a 6 asanas de un lado, van a suceder simultáneamente, y luego 6 del otro lado simultáneamente. And as mentioned before, if you can recall, we focused a lot on the hips yesterday, and so our hips at this point in the sequence are going to be quite open. Ayer recuerdan que mencionamos mucho la apertura de las caderas, y hoy las caderas deberían de estar más flexibles, y si no, recuerdo usar los cojines. And same thing as yesterday, if you feel like a cushion has helped you in the previous class, during this part of the Si la clase sequence, anterior el cojín te ayudó, tenlo contigo. sitting on a cushion could also be helpful during this part of the sequence as well. En esta parte de la secuencia, ya sea el cojín, el tabique de yoga, una toalla enroscada, algo encuentra para ayudarte, por favor. Okay, and again, what this is doing, it's propping your sitting bones up, allowing you Eso to eleva get more tus- depth in these postures. Sí, esto ayuda a que eleves tus nalgas hacia arriba y tu postura sea más abierta, más perfecta. Okay, so wherever you are with cushion or no cushion, start off by Estés bringing donde your right estés, heel con cojín o sin towards your cojín. groin. Iniciamos con el pie derecho completamente hacia adentro. Okay, with the right heel towards the groin, the base of the perineum. En la base del ingle. And anytime the perineum comes right up and touches, you're basically trying to bring the heel to touch your groin. As soon as it happens, imagine that to be like an on button. Oh, that means I'm engaging Mula Bandha. En el momento que escuchas que debe de tocar la ingle, en ese momento visualiza un botón en el cual se enciende el Mula Bandha. Okay, and then Se from there, conecta uno con el otro continuamente el Mula Bandha. Recuerda que aprietas el glúteos máximos y lo aprietas de la forma como si estuvieses tratando de sostener cuando tienes diarrea. then from there, we're holding our left foot with our Nuestro right pie hand izquierdo lo estamos sosteniendo and hacia our arriba left hand from underneath. y la mano izquierda entra por abajo a sostener el pie. Okay, and we're doing our best not to let the back arch, but if you don't have the flexibility, that's what will happen. And so it's just something that you'll have to work on. Y estamos tratando de que la espalda esté recta. Si necesitas encorvarte un poco, si es necesario, hazlo de otra forma, la espalda recta. And so ideally your spine is as straight as you can get. And this may be the posture for you, Tal Salmanasana. vez esta sea la posición para ti. Ideally, you're trying to get your foot up and the Idealmente base, tratas de elevar el the pie sole of hacia the arriba foot to touch your chest. y que toque tu pecho. Okay. While we're here, we're inhaling deeply through the nose, Inhalamos profundamente por la nariz. slowly exhaling from Lentamente Rechaka Kumaka exhalamos. as you gaze to your third eye. Estás viendo vía tu tercer ojo. And Mahasada Shivoham rotating in the throat center Mahasadashi Bojan rotando en el cuello as we visualize Swamiji. y visualizamos a Swamiji. Okay. From here, Desde aquí, take your right hand and hold on to the outside of your foot. toma tu mano derecha y sostén la parte de afuera del pie. And the idea of what I like to do is I try and push my knee as far back as I can. Trato de empujar mi rodilla lo más hacia atrás, como si estuviese And- pegando la pared, tocando la pared. And kind of scoop my left shoulder as far down as I can as well. Y meto And- mi hombro izquierdo lo mayor posible. And so for me, I take my left hand and hold it at my Achilles tendon. Tomo mi mano izquierda y sostengo el tendón del Aquiles. And I'm pushing my foot back and simultaneously lifting Talón de it up. Aquiles. Y lo And at the empujo same hacia time, arriba trying to dip my shoulder down y to get the meto foot el over hombro top. adentro de él
Now, what tends to happen is the foot starts to slide down the arm. Lo que sucede es que el pie empieza a caerse por el brazo. Aquí viene la And so, clave. and so whether your foot ends up like this, Si tu pie termina con esta posición or it ends up like this, o esta otra posición, wherever you're at is fine, okay? donde sea que tú estés, está bien. Now the goal is, as you can see, my hands are La meta flat on the es, ground. mira donde tengo mis manos. So as soon as you get the foot as high up over your shoulder as you can, En cuanto take your hand tengas el pie lo más alto posible en tu hombro, tomas and tu place it on the mano ground behind you. y las pones las dos atrás, las dos manos atrás y el And pie then you arriba. slowly start to lean back Y and you're lentamente extending empiezas out your leg. a poco agacharte hacia atrás y elevas el pie derecho. And again, for some of us, that might look like foot here Y para alguno de and nosotros like el pie this. se puede ver así. So wherever your depth is, that's fine. Sea lo que sea tu profundidad, está bien. Whether it's like this Ya or sea que sea así over top and the foot extended a little bit higher. y el pie extendido. Wherever you're at, keep Mula Bandha engaged though. Donde sea que estés, mantén el mula bandha. You're doing your best to keep your chest nice and upright. So really open up your chest. Así cuando abras el pecho, Gaze towards your third eye. mira vía tu tercer ojo, Inhale. inhala, Slowly control the exhalation. lentamente controla la exhalación, Visualize Swamiji visualiza a Swamiji and Mahasara Shivoham in the throat center. Mahasadashi Bohan sucediendo en el cuello. Good. And then you can drop that leg down. Bien, puedes salir de la posición. Okay, so we just did those two asanas on the left leg, and so then we do the opposite side. So this time Vamos a we're hacer el bringing lado opuesto. our left heel to the perineum, Nuestra pierna izquierda en la ingle, holding on to the right foot, el pie derecho hacia arriba, carefully pulling it towards the center of the chest. lo empujas hacia el centro del pecho. If you can get the sole of the foot to touch the center of the chest, that's what we're going for. Que si lo posible es que debe de tocar el pecho. And El try and pie debe de avoid tocar el arching the pecho. back as best you can, Haz lo máximo que puedas. keeping the chest up straight, and then from El there pecho pulling recto the base of the foot to the y center of sostén the la base del chest. pie. Okay. Remember Mula Bandha engaged, El mula bandha activo. gazing towards the third eye. Estás viendo vía tu tercer ojo. Deep inhalation through the nose. Hold the Inhalas breath. por la nariz. Slowly control the exhalation Lentamente controlas la exhalación. as we visualize Swamiji, Cuando visualizamos a Swamiji, Mahasara Shivoham rotating in the throat el center. Mahasadashi Bohan rotando en el cuello. Good. Then we can hold on to the left foot or with the right foot with our left hand. Sostén el pie derecho con tu mano derecha. And we're trying to lift or press the foot back and simultaneously lift it up. Tratamos de empujar el pie hacia atrás como si pegara la pared y hacia arriba. So we can Atrás y scoop hacia our arriba. shoulder as far down and underneath the Y leg as we metes can. el hombro lo más que puedas. Okay. To get it over top of our shoulder. Para que llegue arriba del hombro. Wherever you're at though, again, the leg might slide all the way down to the elbow. Donde sea que estés, tal vez solamente puedas llegar al área del codo o puedas subirla hasta el hombro. Which is fine. Just do your Está best bien. to extend the leg out from there. Debes de extender la pierna opuesta hacia afuera y arriba. Okay. By opening up the chest and slightly leaning back. Abre el pecho y recárgate hacia atrás. Okay. So again, wherever you're at, Sea donde sea doing que your tú best. estás, Get the leg up as high as you can, and from there eleva la extending. pierna lo más que puedas. Okay. And here we have Mula Bandha engaged. El mula bandha está activo.
Gazing to the third eye. Mira con tu tercer ojo. Deep inhalation. Inhalas profundamente. Slowly exhaling as we visualize Swamiji. Exhalas visualizando a Swamiji. And then we can release. Y soltamos la posición. Okay, so with those two postures, Con or esas with dos that last posiciones, posture, the idea is to keep the leg at about 45-degree la angle idea es tener la pierna en un ángulo de 45 grados and avoiding bending the knee, but it's very y challenging. evita el doblar la rodilla. So it's something that you'll build on over time. Es algo que con el tiempo lo vas a construir ese músculo porque se cae el pie al principio. Procura mantenerlo arriba. From this part of the sequence, we're entering into, as mentioned, we'll do 6 asanas in a row and then come back and do the same 6 on the other side. Bien, el siguiente segmento vamos a hacer 6 posiciones de un lado y luego 6 posiciones del otro lado. Lado derecho y lado izquierdo. The first one is Iniciamos So con esta we just posición. had our legs up. From Teníamos there, las piernas afuera you're y taking elevadas. one heel Ahora and vamos a placing tener. it. So we'll start just so Cruza we're tus all on the piernas, same mira lo side. que le está haciendo. Start with your left leg crossed and then bring your right leg over top. Tu pierna izquierda cruzada y la pierna de arriba es la derecha. Okay, so my left heel is to my right hip. And my right heel, or my left heel is to my right. Sorry, left heel, right hip, right heel, left hip. Bien, las piernas están opuestas. Derecho Okay. con izquierdo, izquierdo con derecho. This part of the sequence, we're going to be breathing in a new pranayama. Vamos a iniciar con un nuevo pranayama. Sitkari Kumbhaka. Say that again. Sitkari. Sitkari. Yes. Kumbhaka. Okay. What we're going to do is you're going to press the back of your tongue up against press your tongue up against the back of the teeth. Vas a poner your tu mouth lengua closed. atrás de los dientes. Or sorry, with your mouth slightly open, and then you're going to Con la boca inhale un with poco a slight abierta. hissing sound. Y se va a escuchar un sonido así como de una víbora. And then hold the breath. Y vas a sostener el respirar. Okay, this is Sitkari Kumbhaka. Okay, so in Sitkari Kumbhaka, for these next 6 asanas, Las próximas 6 asanas. And then we have a new japa, Maha Nithyananda. El nuevo japa es Maha Nithyananda. Okay, and that's rotating in the throat center. Y va a rotar en el cuello. Okay, so from this position in Gomukhasana, we're bringing our hands onto our top knee. Desde esta One posición hand. vamos a traer las manos a la rodilla que está enfrente. So one hand and then the other just over top in Purusha Mudra. Una mano arriba de la otra, eso es Purusha Mudra. Okay, we're engaging Mula Bandha. Usa el Mula Bandha. Inhaling in Sitkari Kumbhaka. Inhala en Sitkari Kumbhaka. Hold the breath. Sostén el respirar. Visualize ourselves as the face of a cow. Visualízate como la cara de una vaca. And Maha Nithyananda in the throat center. Y el Maha Nithyananda en el cuello. And then you can slowly exhale. Lentamente exhala. And release the hands to the big toes. Suelta las manos que toquen el dedo gordo cada una. Okay, so we're taking our index and Vas a middle hacer un finger, gancho. wrapping them around the big toes. Con el índice y el dedo del corazón vas a hacer el gancho y vas a tocar los dos lados. So from here, again, Mula Bandha engaged. Una vez más, el Mula Bandha está activo. Inhaling Sitkari Kumbhaka. Inhalas Sitkari Kumbhaka. Hold the breath. Sostienes el respirar. Gaze at the tip of the nose. Vas a ver a la punta de la nariz. And you're going to suck your stomach in and up. Y mete el estómago adentro y hacia arriba. Holding this as long as you can comfortably. Sostén esta posición lo más que puedas cómodamente. And the visualization here is
goddess Anasuya, who is what the posture is named after, Anusuyasana. Esa es la diosa Anasyasana. Maha Nithyanandoham in the throat center. Maha Nithyanandoham sucediendo en el cuello. And then you can release as you need to. Y si necesitas soltar la posición antes, hazlo. De And otra this forma. might personally be my favorite asana or one of my favorites. Personalmente es una de mis posiciones favoritas. The intensity of the posture really La intensidad de does la posición culminate when you suck the stomach in and up in Uddiyana Bandha. culmina cuando metes el estómago hacia adentro y activas el Uddiyana It Bandha. really does pull the Kundalini up. En realidad eleva el Kundalini hacia arriba. If you have a tight Mula Bandha and Uddiyana Bandha at the same time. Sí, el Uddiyana Bandha y el Mula Bandha están activados ambos simultáneamente. El Kundalini se mueve hacia arriba. Okay. Se eleva. The importance of this, though, is to make sure that you're not like really arching forward. You want to kind of keep. Lo importante de esta posición es que no tienes un arco y te estás doblando hacia enfrente. La espalda debe de continuar recta. You want to keep the upper body as relaxed as you can. Y el cuerpo, la parte de arriba del pecho debe de estar relajada. Nada de tensión. Okay, and keep all the intensity in the glutes and sucking the stomach in and out. Meter el estómago y aprietas los glúteos máximos. Okay, and if you're in this part of the sequence and you're not able to have your, I should have mentioned this earlier, but if you're not able to have your knee stacked on top of the other knee, si las that's rodillas fine. No están una arriba de la otra, you're doing your best to keep them aligned. Haz lo que más puedas para que estén alineadas una arriba de la otra. And again, sitting on a cushion might help. Si necesitas el cojín, hazlo. With the depth of getting your knees down as well. Te ayuda con la profundidad para que tus rodillas estén alineadas. Okay. Wherever you're at from this posture, this is Anusuyasana 1. We move into número 1. Anusuyasana 2, which is we're going to lean forward. El número 2 vamos a hacer esto, pero nos vamos a agachar hacia enfrente. Bringing the forehead toward the ground. La frente hacia el piso. Okay. Interlacing the fingers behind the back. Y vas a lazar los dedos de las manos atrás. Okay. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. Inhaling Sitkari Kumbhaka. Inhala Sitkari Kumbhaka. Hold the breath. Sostén el respirar. Visualizing Goddess Vinasyasana. Visualiza la diosa Asuryasana. Maha Nithyanandoham in the throat center. En el cuello el Maha Nithyanandoham. Good. And then you can slowly. Lentamente sales de la posición. Rise up. Elévate. From this position, you're going to keep your left foot where it is. Mantenemos el pie izquierdo donde está. You're going to take your right foot y and bring it all the way across and place it on the other side of the left foot. Y lo vas a poner junto al otro pie. Keeping the heel close to the perineum. Manteniendo el pie que está semiparado junto a la ingle. Okay. So it should look something like this. Se ve algo así. Observa. Okay. And if you notice, I have my right hand on my right knee. Si ves, tengo mi mano derecha en la rodilla derecha. Left hand on left knee. La mano izquierda en la rodilla izquierda. You're going to bring the gaze to the tip of your nose. Vas a ver a la punta de la nariz. Okay. Inhale and Sitkari Kumbhaka. Inhala Sitkari Kumbhaka. Hold the breath. Sostén el respirar. Mula Bandha is engaged. El Mula Bandha está activo. Doing your best to keep the spine straight. Mantén la espina dorsal recta. And visualize yourself as Lord Garuda. Visualízate como Dios Gadel Garuda.
and Garudasana 2. El Garudasana número 2, que Okay. es el águila. Maha Nithyananda is the japa still in the throat center. Maha Nithyananda Yoga continúa sucediendo en el cuello. And then we can release. Soltamos la posición. Then from here, Y you're desde going aquí to bring your right foot just over top of the left foot. So I'm vas just a bringing it poner right el in pie front of it. derecho arriba del pie izquierdo, hacia enfrente del pie izquierdo. And I lift my sitting bone up. Voy a elevar mi glúteo hacia arriba. So I sit the back of the heel right up Así against es the que me perineum. voy a sentar en el talón. Okay. From there, Desde if you're ahí, able to hold that posture, si puedes sostener esa posición. and if it's too uncomfortable or you Si can't está get that incómodo, depth, recuerda el cojín o again, la you can almohada. place a cushion or two there. Puedes tener un cojín aquí. Okay. Wherever you're at, though, whether you're using a cushion or not, Ya sea que uses el cojín o no, donde sea que tú estés. from here, we're Desde aquí twisting our shoulders vas a towards the mover raised knee, los hombros hacia el ángulo donde está la rodilla elevada. getting the left elbow outside of the raised right knee. Y el codo va a estar afuera de la rodilla. El codo opuesto va a estar afuera de la rodilla elevada. And you can keep your right hand down on the ground if you need to for balance. Si necesitas tu mano derecha abajo para balance, toca la parte de abajo. But if you're able to, we're going to interlace our Pero si fingers puedes, behind the neck interlaza las dos manos en el cuello and keep the elbows together. y mantén los codos juntos. We're gazing up towards the third eye, Vas a ver con el tercer ojo. and Mula Bandha is engaged. El mula bandha está activo. We're going to inhale Sitkari Kumbhaka. Sikari Kumbhaka. Hold the breath. Sostén el respirar. And we're visualizing the sage Narada. Estamos visualizando al gran sabio Naruda. This is Naradasana 2. Este es Narudasana número 2. Okay. Mahas Nithyanandoham in the throat center. En el cuello Maha Nithyananda Yoga. And then we can release the hands, Soltamos bring them las onto the ground manos. behind, and sit down on the sitting bone. Te sientas completamente. Sales de la posición. The right foot is still going to be on the ground. Pero el pie derecho sigue en el piso. And we're going to bring the left foot on top of the right thigh. Vamos a elevar el pie derecho arriba del pie izquierdo. Okay. So once the left foot is on top of the right thigh, we're going to try and reach our right hand over El pie over derecho top está of arriba the de la cadera. over top of the toes and Ahora around vamos a the knee. entrar. Vamos a abrazar la pierna izquierda. And we're Y going to vamos try a and hold on. enganchar con los dos dedos. Vamos a enganchar el dedo gordo. And we're going to try and hold on to the big toes with our index and middle finger. Okay. And if you can't, Si you puedes, can just hold on to your shin. únicamente detén la parte de arriba de la pierna. Okay. So again, left foot on top of the right thigh. La Right foot. pierna izquierda arriba de la cadera. Right foot on the ground. El pie derecho en el piso, tocando el piso. Right arm up and around the raised knee. La mano derecha alrededor de del pie elevado. You can hold your shin, but if you can hold on to the big toe. Si puedes haz un gancho con los dedos. That's what we're going for. Okay. Y si no, mínimo sostén la pantorrilla. And the left arm completes the wrap by holding on to the right. Y la mano izquierda completamente es como si estuvieses abrazando a un bebé. Con la mano izquierda cierras ese abrazo.
Mula bandha engaged while we El gaze mula at the bandha tip está of our activo. nose. And as we gaze at the tip of the nose, inhaling Sitkari Kumbhaka. Estás viendo la punta de la nariz, inhalando Sikari Kumbhaka. Visualizing Matsya, the fish avatar of Vishnu. Visualiza Matsya, el avatar de Vishnu, que es un pez. And Mahanityanandoham in the throat center. Y Mahanityanandoham en el cuello. And then we can release our hands. Soltamos la mano. We're keeping the foot where it is. Mantenemos el pie donde está. And we're going to rotate the knee Vamos on a rotar top la of rodilla the opposite knee. con la rodilla, que procura de que ambas estén alineadas las dos rodillas. Doing our best to Una keep the arriba de la knees otra. stacked on top of one another. Que estén alineadas las dos rodillas, una arriba de la otra. Okay, and as you can tell, we're back to Gomukhasana on the other side. Regresamos a Gomukhasana, que es el otro lado. Okay, so as before, placing one hand on top and the other over top. Una mano arriba de la otra, sosteniendo la rodilla. We're going to extend the spine, so it's spine nice and straight. Extendemos la espina, que esté recta. Okay. Sitkari Kumbhaka again. So Sikari Kumbhaka. the breath. El respirar. Engage Mula Bandha. Activa el Mula Bandha. Visualize yourself as the face of a cow. Visualiza la cara de la vaca. Mahanityanandoham rotating in the throat center. Mahanityanandoham rotando en el cuello. Release the breath. Suelta el respirar. Hold on to the big toes with our index and middle Haz un finger. gancho con el dedo índice y el dedo del corazón. Sostén los dos pies los dos pies, los dedos gordos de los pies. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. Remember to relax the shoulders as we keep our Relaja spine los straight. hombros, no crees tensión. La espalda Gazing at the recta. tip of our nose. Mira la punta de tu nariz. Inhaling Sitkari Kumbhaka. Inhalamos Sikari Kumbhaka. Hold the breath. Sostén el respirar. Suck the stomach in Mete and el up. estómago hacia adentro y hacia arriba. And we're visualizing the goddess Anasuyasa. Visualiza la diosa Anasuryasana. Mahanityanandoham in the throat center. Mahanityanandoham en el cuello. Release the breath. Suelta el respirar. And to lean forward. Inclínate hacia enfrente, arriba de las rodillas. Interlace or holding on to Interlaza the tus hands dedos behind. atrás, en la espalda, tus manos y dedos. Mula Bandha is engaged. El Mula Bandha está activo. Sitkari Kumbhaka, inhaling, holding. Sikari Kumbhaka. Inhala. Sosténlo. Visualizing goddess Anasuya again. Visualiza la diosa Asuryasana. This is Anasuyasana 2. Este es Asuryasana número 2. Mahanityanandoham in the throat center. Mahanityanandoham sucediendo en el cuello. And then we can rise up. Elevas la espalda. Take our left foot and place it flat on the ground in front of the right foot. La pierna izquierda la pones enfrente de la pierna derecha. And if you can, pull the heel closer to the perineum. Si puedes, pon el talón cerca del ingle. Right hand on right knee, left hand La on mano left knee. derecha en la mano derecha, mano izquierda en la rodilla izquierda. If it helps again to prop up the Si te hip a little ayuda bit de higher with a nuevo, cushion, you can ten do tu so. cojín. Okay, whether you use the cushion or not, you're trying to get your spine nice and straight. La espalda debe de quedar recta. Okay, as we gaze to the tip of the nose. Estamos viendo la punta de la nariz. Inhale, Sitkari Kumbhaka. Inhalamos con el Sikari Kumbhaka.
Hold the breath. Sostén el respirar. Engage Mula Bandha. Usa el Mula Bandha. Visualize Lord Garuda Visualiza a Garuda in Garudasana 2. en el Garudasana número 2. Maha Nithyananda El Maha Nithyananda. Okay. From here, Desde lifting the sitting bone up. aquí vas a elevar el hueso donde estabas sentado. So you bring the sitting bone right down onto the back of the right heel. Vamos a sentarnos en la nalga con el hueso arriba del pie. Okay. Place the left hand down on the ground La mano izquierda en el piso. to help twist your upper body and right arm outside of that raised Vas a left knee. enganchar con el brazo derecho, la pierna, Okay. With Mula Bandha engaged, con el Mula Bandha activo, bringing the right hand behind the neck. la mano derecha atrás del cuello. And if you can keep your balance, you're going to bring the left hand Si puedes mantener el balance, trae la mano izquierda. and interlace it behind the neck. Engancha los dedos de las manos en el cuello. Okay, we're inhaling Sitkri Kumbhaka, Estamos inhalando Sikari Kumbhaka. gazing towards the third eye, Estás viendo con tu tercer ojo. and visualizing Sage Narada as we hold our breath. Estás visualizando al gran sabio Naruda. Maha Nithyanandoham Japa. El japa en el cuello, Maha Nithyanandoham. And then you can release the hands, Puedes soltar las manos lentamente. coming back down onto the mat with our sitting bone. Te sientas bien. Right foot this time is over top of the left La thigh. pierna derecha ahora está arriba de la pierna izquierda. Okay. So what I did, as you can see, I extended my left leg out straight. Si puedes ver, extendí mi pierna izquierda, está recta hacia Then bring my enfrente. hands behind me as Mis I manos están bring the foot atrás in. y entonces lo jalé hacia mí. Es otra And forma from- de entrar en esta posición. From here, if Las you can, manos you're atrás. reaching the left arm up and around the raised left knee. Vas a meter el brazo en la rodilla que está arriba. And you can hold the shin, or if you can, holding onto the Si big puedes, toe with your engancha los index. dedos gordos y si no, únicamente detén la pantorrilla. Okay. And then the right hand is coming around to wrap around that Y right la mano leg. derecha vas a hacer como un taco, como un abrazo. Okay. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. Gaze to the tip of the nose. Mira la punta de la nariz. Inhale and hold the breath in Sitkari Kumbhaka. Inhala y sostén el respirar, el Sikari Kumbhaka. Visualizing Matsya, the fish avatar of Vishnu, Visualiza Matsya, el avatar de Vishnu, que es el pez. and Mahanityanandoham is the japa. Maha Nithyanandoham es el japa en el cuello. And then we can release. Lentamente salimos de la posición. And from this posture, let me just Desde check esta our time. posición, We'll keep it here for today. From this posture, desde again, esta we've just done posición, a bunch of hip openers again today. And una that vez leads más us el día to de hoy, hicimos aperturas para las caderas. one of the most intense hip openers of the entire sequence. Y esta es la más intensa de toda la secuencia para abrir las caderas. Right before we go into Padmasana. And so Antes de the entrar en entire Padmasana. sequence is designed to really open up the hips so you can get comfortably into Padmasana as well. Esto abre las caderas para que te sientes cómodamente en Padmasana como está él. Okay, so there's a couple more positions before we Hay get más into Padmasana. posiciones antes de And so esta. we'll cover those tomorrow. Vamos a cubrir esas siguientes posiciones mañana.
but we'll go through the asanas that we just did today. We'll flow through them a little bit more quickly Bien, with the vamos a last hacer 10 todas las minutes. asanas que hicimos el día de hoy rápidamente. Okay, so if we can remember, we'll start with Samanasana. So you're going to be sitting down, Iniciamos con Samanasana. left heel to the perineum. La pierna izquierda estás tocando el ingle. Okay, Mula Bandha engaged, El mula bandha está activo. holding on to the feet or the right Sostén el foot. pie derecho de afuera hacia adentro. Okay, pulling the foot towards the chest. El pie lo está sosteniendo, empujándolo hacia el pecho. Spine as straight as you La can. espina dorsal recta lo máximo posible. We're going to inhale deeply through Vamos the a nose. inhalar profundamente. Hold the breath Sostén el respirar. and slowly control the exhalation. Lentamente controla la exhalación. Okay, and we're gazing to the third eye, Estás viendo con el tercer ojo. visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji. Mahasadashivoham Japa. El Mahasadashivoham sucediendo. We're gonna bring the foot or hold the foot now so we can raise the knee over Sostén el top pie of para our que shoulder puedas elevarlo. as best you can. Lo vas a meter en el hombro lo mejor posible. And again, if it slides down the arm, that's fine. Si se baja del brazo, está bien. Place the hands on the ground Vas a poner ambas manos en el piso and do your best to extend that y back vas a or the elevar opposite leg ese pie, straight, el 45 otro degree pie angle. hacia arriba, en un ángulo. Okay, and try and point the toes. Apunta los pies. Okay, Mula Bandha engaged. El mula bandha está activo. Inhale, hold the breath. Inhala, sostén el respirar. Slowly control the exhalation as you gaze to the third eye. Lentamente controla la exhalación And visualize Swamiji. y visualiza a Swamiji. Good. Release the leg. Dejas la This pierna. time, bringing the right heel to groin, Ahora vas a traer la pierna derecha a la ingle, foot to the chest, el pie opuesto en el pecho, spine straight, la espina dorsal recta. gaze to the third eye. Vas a ver vía tu tercer ojo. Mula Bandha engaged. El mula bandha está activo. Inhale deeply through the nose. Inhalas profundamente por la nariz. Slowly control the exhalation Controla la exhalación as you visualize Swamiji. y visualiza a Swamiji. Y estás viendo la punta de la nariz. Holding onto the foot, getting the leg up and over the shoulder. Elevas la pierna, la metes arriba, adentro del hombro. Hands on the ground. Las manos en el piso. Extending the right leg. El pie derecho se extiende hacia arriba. Doing your best to keep it straight Manténlo recto hacia arriba en un ángulo. as you gaze towards the third eye. Estás viendo vía tu tercer ojo. Engage Mula Bandha. Activa el mula bandha. Inhale deeply through the nose. Inhala profundamente con la nariz. Slowly control the exhalation Lentamente controla la exhalación. as you visualize Swamiji. Visualiza a Swamiji. Mahasadashivoham El Japa. Mahasadashivoham sucediendo en el cuello. Release the legs. Sueltas la pierna. And then keeping the right foot to the El left pie derecho hip. va arriba del izquierdo. You're going to bring the left foot over top. Y So que you se can then alineen las dos stack rodillas. your two knees on top of one another. Las dos rodillas una arriba de la otra, que estén alineadas. La espalda recta. One hand over top of the other. Una mano arriba de la otra, sosteniendo la rodilla. Engage Mula Bandha. Espalda recta, el mula bandha activo. Inhaling in Sitkari Kumbhaka. Inhalas como el Sikari Kumbhaka. Hold the breath. Sostén el respirar. Relax the shoulders. Relaja los hombros. Visualizing yourself as the face of a cow. Visualízate como la cara de una vaca. Maha Nithyananda Japa.
El Maha Nithyananda me la chapa sucediendo en el cuello. Exhaling and releasing the hands to the big Exhala toes. y suelta las manos. Tus dos dedos, el índice y el dedo del corazón sosteniendo el dedo gordo del pie. Again, inhaling Sitkri Kumbhaka. De nuevo, el Sikari Kumbhaka. Hold the breath. Sostén el respirar. Relax the shoulders. Relaja los hombros. Gaze to the tip of the nose. Vas a ver la punta de la nariz. Mula Bandha engaged, and then sucking the stomach in and up. El Mula Bandha está activo. Vas a meter el estómago hacia adentro y hacia arriba. As you visualize Goddess Anasuya, Visualiza a la diosa Anasuryasana. Maha Nithyananda. Maha Nithyananda me sucediendo en el cuello. Release the breath. Suelta el respirar. Hold the hands behind the back as you lean Sostén forward las and manos down. atrás en la espalda y te doblas hacia el frente. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. Sitkri Kumbhaka inhalation. Sikari Kumbhaka, inhalas. Hold the breath. Sostén el respirar. Visualize Goddess Anasuya. Visualiza la diosa Anasuryasana. Maha Nithyananda Japa. El Maha Nithyananda sucediendo en el cuello. Exhale and rise up. Exhala y te levantas la espalda. Lift the left foot flat on the ground. Deja el pie izquierdo plano en la posición que estaba en el piso. Sliding the right heel to the perineum. Mueves el talón a la ingle. Right hand on right knee, left hand on left knee. Mano derecha con pie derecho, mano izquierda en el pie izquierdo. Straighten up the En la spine and rodilla, gaze la at the espina nose. dorsal recta. Mula Bandha is engaged. El Mula Bandha está activo. Sitkri Kumbhaka, hold the El breath. Sikari Kumbhaka. Sosténlo. Visualize Lord Garuda. Visualiza a Garuda. Maha Nithyananda Japa. Maha Nithyananda me la yapa en el cuello. Release. Suéltalo. Rise the sitting bone up on top of the right heel. Te sientas arriba del pie. Place the left hand on the ground behind you. Pones la mano izquierda en el piso. Twist the upper body to the left. Vas a dar un twist en el cuerpo So the right elbow gets outside of the left knee. El codo de la mano izquierda está fuera de la rodilla. Okay, bring the hand behind the neck. Y vas a poner la mano en el cuello. And if you can hold the balance here, Si bring the puedes left hand, balancearte, las dos manos las vas a interlazar atrás. interlacing the fingers behind the neck. Gazing to the third eye. Estás viendo con tu tercer ojo. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. Sitkri Kumbhaka. Sikari Kumbhaka. Visualize Sage Narada. Visualiza al gran sabio Naruda. Maha Nithyananda Japa. Maha Nithyananda sucediendo en el cuello. Release the hands. Suelta las manos. Sitting bone back down onto the ground. Te sientas en el piso. Right foot over top of the El left pie thigh. derecho arriba del pie izquierdo recto. Hands behind. Las manos atrás. Bring the left foot closer to the El pie perineum. izquierdo, la rodilla izquierda la vas a traer hacia tu cuerpo. Left arm Se eleva. around that raised knee. Y ahora arriba de la pierna izquierda elevada. Holding on to the shin or to the big toe. Si puedes, engancha los dos dedos. Right Y arm si no, around, holding mínimo on to the shin. sostén la pantorrilla. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. Sitkri Kumbhaka. El Sikari Kumbhaka. Gaze at the tip of the nose. Miras vía la punta de la nariz. Visualizing Matsya, the fish avatar of Vishnu. Visualiza Matsya, el avatar que es un pez de Vishnu. Maha Nithyananda Japa. La yapa Maha Nithyananda en el cuello. And then we can release.
Y puedes soltarlo. And that again would bring us to Gomukhasana on the other side. De nuevo, eso nos trae a Gomukhasana del otro lado. Okay. For the purpose of time, we'll end the class there. So we're at an hour now. Por el tiempo vamos a cerrar la clase, pero haces el otro lado también. Okay? Las rodillas deben de estar alineadas. But we did get through those 8 asanas again that Hicimos we las went 8 through today. asanas como el primer día. So we did pretty good on timing. So nice job today. Hicimos muy buen trabajo a todos, bravo. Okay, so as always, we'll close the class with the Purna Mantra. Vamos a terminar la clase con el Purna Mantra. Getting into that space of deep gratitude towards Entramos en el Swamiji espacio de gratitud eterna, gratitud profunda con nuestro amado Swamiji. for revealing this authentic yoga, the original yoga, to the world, for us to experience it today. Por habernos revelado esta yoga auténtica al mundo el día de hoy, una vez más. And so bringing our palms together in our heart center and closing our eyes. Las manos en Anjali Mudra, en el centro del corazón, cerramos los ojos. And with a deep inhalation through the nose and a big smile on our face, we'll close with the Purna Inhalamos Mantra. profundamente con la nariz, una sonrisa hermosa hacia Swamiji. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Tatsat Sadavam Bhagavan Sri Nithyananda Paramashiva Paduka Paramastu. Om Nithyanandam. And finally, we'll end with a namaskaram to our guru from our knees or Y completamos esto con el entire body on the namaskara, ground. ya sea que hincado o completamente acostado. No acostado, completamente tocando el piso o hincado. Le brindamos la reverencia a nuestro amado Guru, su Divina Santidad Nithyananda Paramashivam. And with that, thank you so much for tuning in to another Nithyananda Yoga Prathama Vinyasa Krama session. Gracias a todos por estar con nosotros, por acompañarnos en América Latina en estos segmentos tan importantes, tan vivos y pues llenos de gratitud. Te damos la bienvenida a América Latina y te pedimos que continúes acompañándonos para enriquecer, para ayudar, para sanar a tu cuerpo, tu mente, tu espíritu y sobre todo para el despertar del Kundalini. And we look forward to seeing you in our next session where we're going to get up to Padmasana and then we still have a couple cool hand balancing postures and another inversion on the way. So some exciting asanas to come still and look forward to sharing those with you. Nithyananda. Estoy esperando y ansioso de verlos en el próximo segmento, las siguientes posiciones que son, continuamos con el reto, y los espero a todos. Así es que Nithyananda. Gracias.